take your books. We have seen about the grammar, we have seen about the social etiquettes, presentation skills. Now we have come here for the American accent training. It's American accent training video number 3, and overall we have come here to the video number 81. Tenses, just present tense, past tense, future. But you have hundreds of subdivisions, isn't it? Present continuous, ordinary present continuous, perfect, perfect continuous, modal, modal verb, negative in present, negative in past, question in present, question in negative, model questions. Thousands of sentences you can form, but we have taken here one particular sentence, right? What is that? Indians speak English, right? Indians speak English. So Indians is a noun, English is a noun, so you have to stress on nouns. Whenever you see in a sentence nouns, the nouns are more stressed. Indians speak English. Suppose for Indians you say they speak English. Instead of English you can use, what is the pronoun you are using? It. So they speak it. So when nouns are not there, the verb is stressed. When noun is there, nouns are stressed. For example, Indians speak English. So Indians and English are noun. Instead of Indians, they, and instead of English, it. They speak it. So they and it falls down, right? When pronouns are there, pronoun sound is reduced. When nouns are there, nouns are stressed more. When noun and a verb is there, definitely noun should be stressed. When verb and pronouns are there, verb should be stressed more. So far we have seen 32 forms of how to speak. Now coming here, will not have been speaking. What is the tense here? Will not have been speaking. In future, continuously, I won't be doing something or something won't be happening. So it is called future perfect continuous. It is negative. So Indians will not have been speaking in English for 10 more years. So this is a type of sentence. So what are the nouns here? Indians, English, years. So all three you have to stress. So Indians you stress, just give Indians, right? After N, D doesn't sound, so you are taking away the D. So Indians will not have been speaking in English for 10 more years. So here you have to stress on Indians, English, and years, right, sir? So Indians will not have been speaking in English for 10 more years, right? Now coming here, cannot speak. It is a modal verb, modal negative. Can means the possibility. Cannot means no possibility. Future modal negatives. So Indians cannot speak English. So what are the nouns? Indians and English. So Indians can speak English. Indians, so D you are taking off. Indians can speak English. Can. Indians can speak English. So Indians and English are stressed. Mustn't speak is the modal verb, future modal verb. Indians must not speak English, right? So Indians and English are stressed. So once again D is taken off. Indians mustn't speak English. Indians mustn't speak English. So Indians and English are stressed. And may not speak, future present modal negative. Indians may not speak English. So once again you are taking ED. So Indians may not speak English. So next, ordinary negative. Don't have to speak. It is also a modal. Future infinite negative. Have to speak in English, don't have to speak in English. So do not have to speak in English. It comes like that. So Indians do not have to speak in English. So Indians, once again taking away the D, Indians doesn't have to speak in English. So ought not to speak, future modal infinite negative, ought not to speak English. So Indians ought not to speak English. So Indians ought not to speak English. So should not speak English. It is the past modal negative. Indians should not speak English. So Indians and English are stressed. Indians shouldn't speak English. Indians shouldn't speak English. English. Word and word is getting connected. So he could not speak English. Past tense modal negative. Could not. Indians could not speak English. So you are stressing like Indians cannot speak English. Cannot.
or couldn't, here couldn't, isn't it? So Indians couldn't speak English. So Indians and English are stressed, and coming here might not speak English. It's a more past tense modal negative. So Indians might not speak English. So how do you pronounce? After the end, D comes, D is not pronounced. So Indians might not speak English. Next coming here, modal perfect, should have spoken. Should have spoken means in the past they should have spoken. So past tense modal perfect. Indian should have spoken in English. So how do you say? Indian should have spoken in English. And coming here, could have spoken. Past tense modal perfect, could have spoken. Indians could have spoken in English. So Indians could have spoken in English. Could have spoken. So in the past, something must have done. So might have spoken. Past tense modal verb perfect. See, Indians might have spoken in English. Indians might have spoken in English. Might have spoken. Now coming here, negative modal. Should not have spoken. So in the past, they have spoken. They shouldn't have spoken. Like that, you are saying past tense modal verb perfect negative. Indians should not have spoken in English. So you say, Indians shouldn't have spoken in English, shouldn't have. Indians shouldn't have spoken in English, shouldn't have. Next coming here, could not have spoken, past tense modal verb perfect negative. So here, Indians could not have spoken in English. So Indians couldn't have spoken in English. Couldn't have. Indians couldn't have. Might not have spoken, past tense modal verb perfect. Indians might not have spoken in English. How do you pronounce? Indians might not have spoken in English. Might not have spoken. Might not have spoken. Do speak. You are asking a question once again. Present tense interrogative. Do Indians speak English? Do Indians speak English? Do Indians speak English? Able to understand, my dear friends? So everybody say together, Indians will not have been speaking in English. So yes, Indians will not have been speaking in English for 10 more years. Next, Indians can speak English. Indians mustn't speak English. Indians may not speak English. Indians don't have to speak in English. Indians are not to speak in English. Indians shouldn't speak in English. Indians couldn't speak in English. Here, Indians might not speak in English. Indians should have spoken in English. Indians could have spoken in English. Indians might have spoken in English. Indians shouldn't have spoken in English. Indians could not have spoken in English. Indians might not have spoken in English. Do Indians speak in English? Able to understand? Are you clear about it? Are you very clear? Yes. I request a young gentleman, please come forward and what you are able to understand. Yes, come here. Especially, is working in a multinational company. Want to understand the the intonation, the stress and shift and the modulation of what native English speakers speak, and he has come here to train himself. So what is he able to understand? Yeah, I have understand how to speak for American English from Indian and American difference. Okay, I request the young lady to come forward. Please come forward. Okay, I request you, young lady, to come forward and say what she is able to understand from this. Yes, please come. She is from Bihar, a 10th standard student. Hi, my name is Aditi Rani. Will not be Indians will not be haven't be speaking in English for 10 more years. Cannot speak Indians cannot be speaking in English. Must may not speak in Indians must speak in English. But do not have to speak. Indians may not speak in English. Out not Indians does not have any speaking in English. Shouldn't have Indians could not speak in English. Could not speak in English. Indians couldn't speak in English. Thank you. I able to understand where the stress appears.
நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஒருங்கிணைந்த ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இலக்கணம் முடித்து விட்டோம். எப்படி மற்றவர்களுடன் என்னென்ன வாசகங்கள் பேச வேண்டும், அடுத்தது மேடை பேச்சை பார்த்தோம். இப்பொழுது அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட்னுடைய 3வது வீடியோவுக்கு வந்திருக்கிறோம். ஒட்டுமொத்தமாக 81வது வீடியோ அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட்னுடைய 3வது வீடியோ. காலங்கள் 3 தான், நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். ஆனால் இந்த காலத்தை வைத்து பல ஆயிரம் லட்சக்கணக்கான வாக்கியங்களை நாம் உற்பத்தி பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். ரைட்டா? அதில் செய்வினை, செயற்பாட்டு வினை, ஆக்டிவ் வாய்ஸ், பேசிவ் வாய்ஸ், அதில் பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ், கொஸ்டின், நெகட்டிவ் என்று கேள்வி, எதிர்மறை வாக்கியங்கள் என்று மாடல் வினைச்சொற்களையும் பயன்படுத்தி லட்சக்கணக்கான வாக்கியங்களை பார்க்கிறோம். ஒரு வாக்கியத்திலே பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல் இருந்தால் பெயர் சொல்லுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். ஒரு வாக்கியத்திலே பெயர் சொல் இல்லாத பொழுது வினைச்சொல் மட்டும் இருக்கிற பொழுது வினைச்சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். நாம் ஒரு வாசகத்தை எடுத்திருக்கிறோம். இந்தியன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், இந்தியர்கள் ஆங்கிலம் பேசுகிறார்கள். ஸோ இந்தியர்களும் ஆங்கிலமும் பெயர் சொற்கள், ஸ்பீக் என்பது வினைச்சொல். ஆகையால் வினைச்சொல்லை அந்த சத்தத்தை குறைவாக நம் வாயிலிருந்து சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்திற்கு, இந்தியன்ஸ் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், இந்தியர்கள் ஆங்கிலம் பேசுகிறார்கள். அந்த பேசுகிறார்கள் என்று குறைவாக சலுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். அதே போன்று இந்தியர்களுக்கு பதிலாக அவர்களும், ஆங்கிலத்திற்கு பதிலாக அதுவும் என்று வந்துவிட்டால் they speak it, அவர்கள் அதை பேசுகிறார்கள். அவர்கள் அதை சத்தம் குறைவாக வர வேண்டும். பேசுகிறார்கள் அதிக சத்தத்துடன் சொல்ல வேண்டும். இது பாருங்கள், will not have been speaking என்றால் என்ன? இது என்ன சொல்வீங்க? ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் நெகட்டிவ். எதிர்காலத்தில் ஒரு காரியம் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்காது. Indians will not have been speaking in English for 10 more years. இந்தியர்கள் ஆங்கிலத்தை 10 ஆண்டு காலம் பேசிக்கொண்டே இருக்க மாட்டார்கள். எதிர்காலத்திலே ஒரு காரியத்தை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்க மாட்டார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த வாசகத்தை யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். Indians not have been speaking in English for 10 more years. இந்த இயர்ஸ், ஆண்டுகளும், இந்தியன்ஸும் ஆங்கிலமும், இந்த மூன்றும் பெயர் சொல்லி அதிக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். அடுத்தது பாருங்க, cannot speak, பேச முடியாது. ஸோ ஃபியூச்சர் மாடல் நெகட்டிவ், எதிர்காலத்திலே ஒன்று செய்ய முடியாது. கேன் என்றால் முடியும், cannot என்றால் முடியாது. இந்தியன்ஸ் cannot speak English. இந்த cannotங்கிறது can't என்று சொல்ல வேண்டும். can't சொல்லக்கூடாது. Indians can't speak English. Indians can't speak English. இந்தியர்களால் ஆங்கிலம் பேச முடியாது. மஸ்ட் நாட் ஸ்பீக். பாருங்க, மஸ்ட் என்பது மாடல் வினைச்சொல். கண்டிப்பாக இது இந்தியன்ஸ் மஸ்ட் நாட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ். இதை உச்சரிக்கிற பொழுது இந்தியன்ஸ் மஸ்ட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ். இனியன்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். எண்ணுக்கு பிறகு டி வந்து விட்டால், என்னை மட்டும் உச்சரித்தால் போதும். எண்ணுக்கு பிறகு டி என்று வந்துவிட்டால் ஏதோ ஒன்றை என்னை உச்சரித்தால் போகுதும். அடுத்து மே நாட் ஸ்பீக். மே என்றால் லாம், ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் மாடல் வெர்ப். இந்தியன்ஸ் மே நாட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ். இந்தியர்கள் ஆங்கிலம் பேசாமல் இருக்கலாம். இந்தியன்ஸ் மே நாட், பேச மாட்டார்கள், பேசாமல் இருக்கலாம். மே நாட் என்று வருகிறது. டோன்ட் ஹேவ் டு ஸ்பீக், பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. டோன்ட் ஹேவ் டு ஸ்பீக், future infinite negative. Indians don't have to speak English. Indians don't have to speak English. இந்தியர்களுக்கு ஆங்கிலம் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆட் என்றால் சமுதாய கடமையாக இருக்கிறது, பேச வேண்டிய அவசியமாக இருக்கிறது. பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்லுகிற பொழுது ought not to speak. Future model infinite negative. Indians ought not to speak English. இந்தியர்களுக்கு ஆங்கிலம் பேசிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Indians ought not to have spoken in English. அடுத்தது should not speak English. பேசக்கூடாது. should not speak English. past tense model negative. Indians should not speak English. அதை Indians shouldn't speak English. இந்தியர்கள் ஆங்கிலம் பேசக்கூடாது. could not speak English. பேச முடியாது. past tense model negative. Indians could not speak English. Indians couldn't speak English. இந்தியர்களால் ஆங்கிலம் பேச முடியாது. அடுத்தது might not speak English. அவர்கள் பேசாமல் இருக்கலாம். So Indians might not speak English. Indians might not speak English. அடுத்ததாக
ஸ்போக்கன் பேசி இருந்திருக்க வேண்டும். இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியம் செய்யவில்லை என்று சொல்கிற பொழுதே should have gone, should have seen, should have studied, should have passed. இறந்த காலத்திலே நடைபெறாத ஒன்று நடைபெற வேண்டும் என்று விரும்பி நாம் சொல்கிற பொழுது should have spoken past tense modal perfect. Indians should have spoken in English. Indians should have spoken இந்தியர்கள் ஆங்கிலம் பேசி இருந்திருக்க வேண்டும். could have spoken பேசி இருந்திருக்க முடியும். இறந்த காலத்திலே செய்ய முடியும், ஆனால் அவர்கள் செய்யவில்லை என்று சொல்கிற பொழுது Indians could have spoken in English. Indians could have spoken in English. இந்தியர்கள் ஆங்கிலத்திலே பேசி இருந்திருக்க முடியும். might have spoken பேசி இருந்திருக்கலாம். Indians might have spoken in English. Indians might have spoken in English என்று வருகிறது. இந்தியர்கள் ஆங்கிலம் பேசி இருந்திருக்க முடியும். நெகட்டிவ் மாடல் should not have spoken பேசி இருந்திருக்க கூடாது. இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியம் செய்திருந்திருக்க கூடாது என்று சொல்லுகிற பொழுது should not have done, should not have spoken. So Indians should not have spoken in English. இந்தியர்கள் ஆங்கிலத்தில் பேசி இருந்திருக்க கூடாது. Indians shouldn't have spoken in English. இந்தியர்கள் ஆங்கிலத்தில் பேசி இருந்திருக்க கூடாது. could not have spoken பேசி இருந்திருக்க முடியாது. அப்ப பேசி இருந்திருக்க முடியாது. Indians could not have spoken in English. இந்தியருக்கும் இங்கிலீஷுக்கும் அழுத்த முடிக்கிறாய். Indians couldn't have spoken in English. இந்தியர்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் பேசி இருந்திருக்க முடியாது. might not have spoken past tense modal verb perfect. Indians might not have spoken in English. Indians might not have spoken in English. இந்தியர்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் பேசாமல் இருந்திருக்கலாம். அடுத்து do speak. இது கேள்வி வாக்கியமாக வருகிறது. வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி do வந்து விட்டால் அது மாறிவிடுகிறது. ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியம். do Indians speak English? இந்தியர்கள் ஆங்கிலம் பேசுகிறார்களா? do இங்க பாருங்க, do Indians speak English? do Indians speak English? do don't சொல்லக்கூடாது. do English. Indians, do Indians speak English? So நண்பர்களே, இந்த உச்சரிப்பு நன்றாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். பெயர்ச்சொல் வருகிற பொழுது பெயர்ச்சொலுக்கு அதிக முக்கியத்துவம். இரண்டாவது முக்கியம் வினைச்சொல்லுக்கு. ஒரு வாக்கியத்திலே பெயர்ச்சொல் இல்லாமல் வினைச்சொல் மட்டும் வந்துவிட்டால் வினைச்சொல்லுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறீர்கள். இப்பொழுது கிறிஸ்டி அவர்கள் நம்மளிடம் வந்து சொல்வார்கள் என்ன அறிந்து கொண்டார்கள், தெரிந்து கொண்டார்கள் என்று. ப்ளீஸ் கம். இவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் தொலைக்காட்சியிலே ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து வந்து தொலைக்காட்சியிலே இலங்கை வாழ் தமிழர்கள் உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு லண்டன் போன்ற பெருநகரங்களிலே நாடுகளிலே அவர்களுக்கு தமிழ் செய்திகளை பரப்பக்கூடியவராக இருக்கிறார். இவர் இன்று நமக்கு என்ன சொல்கிறார் என்று அறிந்து கொள்வோம். ஹாய், ஐம் கிறிஸ்டி. இன்றைக்கி நாங்கள் படித்தது ஒரு வாக்கியம்ன்றது இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம், இந்த 3 வகையில் இருக்கும். ஆனால் அந்த வாக்கியங்களை வந்து நெகட்டிவ், கேள்வி வாக்கியம், எதிர்மறை வாக்கியம் என்று சொல்லி பிரிக்கிறோம். இது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் நெகட்டிவ். அதாவது Indians will not have been speaking in English for 10 more years. இது வந்து நாங்கள் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷை சொல்லும்போது இங்கிலீஷ் will not have been speaking in English for 10 more years அப்படி சொல்கிறோம். ஸோ தேங்க்ஸ். நில்லுங்கள். அப்போ நீங்கள் கற்றுக்கொண்டது என்ன? பெயர் சொல் வருகிற பொழுது அதிக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். ரைட்டா? ரைட். தேங்க்யூ.